Hello, cherry viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. Mama ko aba Sandy Home Recipe. Sinde di kan a ohwe me video a. Mema rem to subscribe. Na wa share. Na wa like. Na wa me notification bell no. Send me the video bia beto wa won sabeka. To my returning subscribers, thank you so much for your support. May the good Lord bless you all. Nbesu ase be ye Nkyekyerewa. Yes, start we ye brunu masoki deda. Ana mahohoro ho. Ode wo fresh groundnut egu mu. One mixing together. Emra we yesine so make sure say wo de haban na be wa soki wo nsum deda. Enti we ma soki ana ma clean. Uwi a na wasan afa homa a wo be use me use thread. Wo sa abro ni bi gu haban ni mu a na waka haban ni bi e de atoso. Uwi a na wo de homa na e de acheche ne de den. Wo chechira se wo cheche ne de den. Uwi a na wo de ato nchen na wa ye ne aka no so. Ana homa no so se wo ka boso mienu. Ma enye ne baako se de entete. Wo de ato nchen na wasan ye ne aka no kosita ma ye de ebesa. Please, if you are new to my channel, don't forget to subscribe, share, like, and also click the bell icon to get new video I will post. Uwi na da kogu saucepan wo be no ye de ewu. Ba ye se wo di abro hu ni bi gu saucepan na se. Na wasesa ye de egu hu. Se wo di enso mebre de egu mu. Uwi na wo de enche ye de aka ho. Wakata so. Wo di akosi jaf so ekosi tama ebeben. Ba cooking time ye 2 hours going. Aha no aye ready. Na wadum na wasebe. Maybe my choice and they can I share me video. Make my wave subscribe. Now I share. Now I like it. When me a notification bell no. Send me the video be better 2 hours abeka. Me here na me taste it and it tastes really nice. You will love it if you give it a try.
Now this is our Ghana and Nkyekyerewa recipe. Please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.